Welcome everyone. Good morning. We're very happy to have everyone here today. It's an honor and we're really excited to have our grand opening to our community that we love and we love supporting. With some introductions, I would love to introduce Wang Hong Lee from Mass Mutual. I'm Nick DeLuca from Mass Mutual, our Regional Vice President. Bob Fikini, our CEO of Northern California. And Nian Nguyen, our managing partner here in San Jose. Wang Lee, any words? Thank you. If I could switch my seat a little bit. Perfect. I was expecting the podium a lot more faster than this. But really, I lead the multicultural marketing team at home office, Mass Mutual. It's awesome to be here, honored to be here, exciting to be here, really. I flew out last night as an Asian guy. I was all excited about having some Asian food in San Jose, and I'm like, oh my god, I'm going to the best Vietnamese food, and had a dinner appointment with my friend Nick, and where does it take me? A steak restaurant. I had a really nice steak last night, but I did get to drive around town a little bit and see the growth and the sort of amazing city of the San Jose and the Vietnamese community, and I was completely blown away by the growth and the people in the town. I heard that San Jose actually has become the largest Vietnamese community with about 200,000 Vietnamese people living in this community outside of Vietnam. So that's amazing. But then I also know that growth didn't happen overnight, right? So it took many years of people working their hardest, putting their sweats and tears to build a community that it is today, and they worked so hard to make sure that their family and their next generation has a better future and sort of achieve their American dream. In a way, Mass Mutual sort of shares the same similar history. We started as a very small company 166 years ago in 1851. Just 31 people pulling little money together to help their neighbors and their community members. Fast forward 166 years later, Mass Mutual has become the biggest whole life insurance provider in the United States. We are a Fortune 100 company serving 5 million customers every day with over $700 billion in our asset under management. And we also own some of the best, most well-known global investment companies like Oppenheimer and Barings. Now, what has not changed in that 166 years is our belief and our mission, our core belief and mission of the fact that we only exist to help people secure their future and protect the ones they love. And that's what we do as a company every day, and that's what we do as advisors right here in the San Jose every day. It is our job, it is our mission to protect and help Vietnamese community secure their future and protect everybody that lives in the Vietnamese community, protect their loved ones, and we are absolutely passionate about doing that job. So with that said, it is an awesome feeling to be here today with our extended crew and the bigger office, so we can better serve the growing Vietnamese community, so the community can achieve their dreams and we can help you protect the dreams the community works so hard to build. So thank you for having us today. It's great to be here. With that said, I'm going to introduce my next speaker, my friend Nick DeLuca. On behalf of Mass Mutual, I would like to welcome all the advisors, staff, and guests here today, and thank Nguyen and Bob for hosting this great event. As Lee indicated, Mass Mutual is 166 years old and has had a presence in the San Jose area for over 100 years. We're here today to celebrate our new location on North 1st Street. So congratulations, Mass Mutual Northern California, on expanding your support of the Vietnamese community in San Jose. Bob? Sure. Thank you, Nick. Thank you, Lee. Appreciate it very much. Welcome, everybody. So 2 years ago tomorrow, November 1st, I actually took over the San Jose organization with Mass Mutual. And the San Jose organization with Mass Mutual has been here for a long time, I think over 100 years. And at the time, the reason that I agreed to take over the San Jose organization is because I realized that San Jose is a
booming city with all the wonderful things that are going on with technology, Silicon Valley, and diversity, and so on. So I only saw a very, very bright future ahead. And then if you fast forward 2 years now, 24 months, our business has grown dramatically, and thanks to many wonderful people that are here in the room with us. And as a result of that, when our former lease came due in July, I was able to agree to a new lease for multiple years for a much larger, more grand, and more beautiful location. And the purpose of that is because we want to have a permanent presence within the communities of San Jose and be able to serve those communities and be able to do a lot more business and serve the communities even better for many, many years to come. So we're very, very excited, and I only see a much, much brighter future ahead, as I mentioned earlier. So thank you. Ian? I'm going to speak in Vietnamese. Như quý vị đã thấy rồi thì hồi nãy giờ Bob là CEO của nợ bên California, cũng là lead vice president của bên Home Office, cũng như Joe Hồng Lee là đại diện cho bên Cultural Market, tức là những như là Vietnamese Market. Thì Nhân xin đại diện cho bên cái văn phòng ở San Jose này thì xin có lời cảm ơn tất cả quý vị trong giới truyền tin đã ngày hôm nay đã đến để mà tham dự cái buổi ra mắt cái văn phòng mới. Thực ra cái văn phòng của San Jose thì nó đã có trên thành phố San Jose cả hàng trăm năm nay rồi, nhưng mà văn phòng này thì mới chuyển về đây cách đây mấy tháng thôi. Và một lần nữa chào mừng tất cả mọi người đến với chúng tôi ngày hôm nay. Yes, and bên cạnh Bob và Nick, Johan Lee thì văn phòng của chúng tôi có 4 manager khác nữa. Cái thứ nhất là cùng một lúc mà Nhân đến làm việc với văn phòng này thì Nhân có Tony. Tony thì cũng là một người manager trong văn phòng này, và có ba manager mới trong văn phòng này nữa, đó là Maylin thì in charge của Filipino market, and also Thairon là in charge của Chinese market, and also Hà Nguyễn là bên Vietnamese market, là 3 cái sales manager, còn Tony thì all over. Thank you. Now it's time to commence our ribbon cutting. We're going to open it up to the group interviews. Any questions for us? So the new office is dedicated for the Vietnamese community or other communities also? No, để mà trả lời câu hỏi của anh đó, thì thực ra cái office này không phải là chỉ dedicate cho Vietnamese market. Cái office này là có như ở đây, như anh thấy hồi nãy em nói đó, tức là có Tony là in charge bên all market, còn Nhân có thêm mấy manager ở đây, ví dụ chẳng hạn Maylin thì target, tức là you know everyone, nhưng mà target là bên Filipino market, Thairon thì in Chinese market, and Hàn Nguyễn is Vietnamese market. So more like the Asian market? Yep, nhưng mà more, this is not Asian market. Latino market's okay. There's a little bit of Latinos in San Jose, right? Cái văn phòng này thực ra khi mà em bắt tay vào cái em là cái người đầu tiên đến với văn phòng này, để rồi ngày hôm nay mình có được những cái market khác, thì khi mà em đến đây thì thực ra văn phòng này đã có sẵn rồi, và trong đó có cũng cỡ chừng 40 người là toàn là người Mỹ trắng. Và sau đó thì em có Tony về để cùng help em, giúp em trong cái việc mà grow cái office này, và chúng em làm việc với nhau, và sau này thì em có những người bạn. Yeah. Thank you. Can I have a question? Can you please share with us your thoughts about mass mutual current, future focus in a diverse market, and are there any specific plans and activity that are in place? So I will take it from a message from I guess the home office level, and you can add your thought, and the end can sort of how that's going to really play out in the San Jose. But so our current focus,
one way to take that is I think it's a company, multicultural market, Asian market, Latino market, African market, special needs market. All the diverse communities they are our top focus when it comes to our strategy. So, we as a company have noticed the shift of the change in population in the United States, and we cannot afford, and we can't afford not being in the marketplace. And with that said, we have done a great job of focusing and growing our presence in the multicultural market space. And for the past 10 years, we have grown significantly. So the multicultural market used to be just barely 10% of our total sales. Now, and as of last year, we have tripled our numbers, not just sales, but number of advisors, as you can see in the marketplace. We've been very proud of our own growth, but then we're committed to continue to have the growth for the next many years to come. More specifically, for the Vietnamese community, it is our focus. So it was newly added to our top focus markets. I was just having a one-on-one meeting with Nian before the call. We do have a plan next year, especially next year, to come out to the Vietnamese market with more events like this, more community events, more educations that we can provide for the communities, probably more advertising as well in the Vietnamese community. Not advertise to say the mass mutual company, but really kind of share what we learn and how we can help the community get better, provide better financial education for the community. That is what we're going to do. And with that, we're having a small planning on very specific topics and planning on different areas of financial concerns, whether it be retirement for the Vietnamese community or business owner and succession planning and the business valuation, whether it is sending your kids to college, all those sort of important topics that are near and dear to Vietnamese community. Watch us. We're going to come out to the community next year and then years to come to talk about those very topics that are important to the community. So thank you. So we are here in San Jose for the long run to serve all the communities, everyone who needs help with financial planning and insurance and investments and all the topics and areas where all our advisors and managers are experts at. We're here to serve all of them. Yes, we've done a tremendous job growing the presence in the Asian American marketplace. We're very proud of that. It's gone very, very well for us. But again, I like to reiterate as a local CEO that we're here to serve all the communities and be of value to whoever feels that they can use our help and our advice for financial planning matters. Thank you. And another question is, what is the main purpose of this event today? And why do you think the Vietnamese community will be interested in what you are trying to do? The main purpose of today's event, of course, is to celebrate the grand opening of a spectacularly wonderful, beautiful office and our long-term commitment to the lease here to show that our permanence and our presence in the San Jose marketplace. Secondly, as Lee mentioned before, we have had a great opportunity over the last couple of years with Nian's help and the entire team to also do a much better job of serving the Vietnamese marketplace, which we hadn't done as good of a job at previously. So I see it as another growth opportunity, but again, we want to be all inclusive, and as you can see all around me, we're a very diverse group, and we appreciate that. And I think that's part of being in Northern California. You want to be able to embrace a lot of great marketplaces. Thank you. Sure. Any questions? Okay, there are a lot of different insurance companies out there. It's a little bit confusing for every people because we have a lot of insurance companies. Can you tell us a little bit about the difference between your company and other companies? What makes you different from others? Great question. Thank you. Let me take a shot at that. That's a very good question, actually. There are a lot of great companies out there in the financial services marketplace. I agree with that. And a lot of them, like ours, have been in business for a long time and have very secure, stable, strong financial standing. And so that's very important for a customer to make sure that they look at that and they put that as a priority for their selection process. But the real reality in our business place is the people. And I feel like here at MassMutual Northern California, we have some of the best people, most experienced, very knowledgeable, well educated, and very caring.
And so I think for a customer, the most important thing would be, yes, choose a good company, and there are a lot of good companies, but then choose the right person, a person who can understand you, listen to you, acknowledge your concerns and your questions, and care about you and your family. And that's what we've surrounded ourselves with here in this organization in Mass Mutual Northern California. Thank you. And if I just may add on top of what Bob just mentioned, a couple things with Mass Mutual. I think it's very unique that we approach marketplace with our research data in our hands. So if you think about some of our top competitors, all good companies, by the way, all reputable, good insurance, financial companies, but given the choice, many of them, I would say all of them, come out to the marketplace, whether it be Vietnamese or Latino markets or what have you, they come out with the mindset of, I'm going to let the community know who we are. Mass Mutual, way before we do that, yes, we're going to do that, but way before we do that, we make sure we do our homework. We have our advisor on the ground. We have our research about the Vietnamese market, the Chinese market, Latino market. We do spend way more money than any of our competitors combined about understanding more about, Chinese family, Latin, female Latino community, business owners in Korean market, you name it. We do our research to make sure we understand the community that we're going to serve the best way we can. I think that sets us apart from any of our competitors, one. And two, I think we are the company that's committed to giving back to the community, right? So it is our belief that we support community by, yes, support by doing what we do every day, but we also give back to the community in a meaningful way. So we are the company that does a lot of scholarship kind of events. We are the company that provides free life insurance to the community. There is no other company in the world that actually has a free life insurance product that we do that's specifically designed for low-income families. And we are the company, we're so proud to represent that company that cares about the community, not just here to make our sales. It's a very different approach, and I think that's what makes us very successful. Okay. On top of những cái mà hai nhân vật này mới nói, nhưng muốn nói một cái điều nữa mà trong cộng đồng Việt của mình nó cũng giống như là Nhân đã từng lên radio, TV mà nói rất nhiều lần đó. Một cái đặc biệt của cái công ty này đó là họ không có work for policy holder, tức là họ không có work for stockholder, tức là company này owned by policy holder. Tức là những cái người mà làm chủ cái công ty này chính là những người mà mua cái long term policy để bảo vệ gia đình của mình, và đồng thời in long term đó thì chính công ty này bao nhiêu cái quyền lợi mà công ty này làm việc cuối cùng họ chia cho những chủ hợp đồng, mà là những chủ hợp đồng là những cái người mà mua cái long term policy để mà protect cái family của họ. We'll accept 2 more questions from the media. Oh yes. Can I have a question? You have been on pioneer to lead the diverse market efforts. Can you please tell us what has really inspired you and your long-term goal for the Vietnamese community? Go ahead. This question again? Yes. That's what else. Can you repeat that question? Okay. You have been on the pioneer to lead the diverse market efforts. Can you please tell us what has really inspired you and your long-term goal for the Vietnamese community? Ok, rồi nữa cũng qua trả lời bằng tiếng Việt luôn đúng không? Thì Jack trước khi mà Nhân đến với company này đó thì cái phải quay lại 2-3 năm về trước, 3 năm về trước, khi mà cái lần đầu tiên mà Nhân gặp Bob để nói chuyện với Bob, rồi qua đó nói chuyện với Nick, thì biết được cái công ty Mass Mutual này. Bởi vì trước đây thì khi mà Nhân làm việc là Nhân thành công với một công ty khác, cũng một công ty tương tự như là công ty Mass Mutual. Nhưng mà khi qua làm việc nói chuyện với Bob và Nick đó, thì thấy được cái như Nhân mới nói ngay từ đầu đó, cái hay này, tức là sao cái công ty này họ làm việc cho người chủ hợp đồng. Và khi mà nhân lên được cái hệ thống cũng như là cái sản phẩm với là cái sức mạnh tài chính của công ty này đó, thì Nhân thấy công ty này rất là tốt. Đó là lý do mà Nhân chuyển qua làm cái công ty này. Với cái long term, cái mục đích về lâu dài của Nhân khi mà Nhân đến với công ty này, Nhân thực sự Nhân muốn đem công ty này đến để mà phục vụ cộng đồng người Việt của mình trong cái thành phố San Jose nói riêng và trong cái Bay Area nói chung. Một lần nữa, hơn 2 năm nay khi mà Nhân qua với công ty này để làm việc thì được cái sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam mình cũng rất là nhiều. Và bên cạnh đó Nhân có một cái đội ngũ mà người Việt Nam của mình là ngày hôm nay họ đang có mặt ở đây. Hy vọng rằng trong tương lai đó thì cộng đồng người Việt chúng ta tiếp tục để mà ủng hộ công ty và
chúng tôi cũng sẵn sàng để mà lắng nghe tiếng nói của cộng đồng của Việt Nam của mình để mà phát triển và đồng thời trau dồi để mà phục vụ cái cộng đồng của mình tốt hơn. Thank you. And another question. You have had such a successful career helping people secure their future. Can you tell us a little bit about your move to Mass Mutual and your vision and long-term plans to help the Vietnamese community? Okay, so trả lời lại luôn phải không? Rồi cũng như vậy 3 năm về trước Nhân gặp Bob and Nick, anh từ những cái điều như Nhân vừa mới nói đó thì thực ra cái công ty này nó có nhiều điều rất là hay. Nhất về cái sức mạnh tài chính đó, một công ty mà hiện tại nắm giữ cái chừng 700 tỷ đô la để mà làm việc về bảo hiểm và tài chính và một công ty mà làm chủ bởi các cái chủ hợp đồng. Nên em thử từ cái chỗ đó mà thấy những cái hai cái tốt của công ty này, mà nói về ví dụ chẳng hạn nói về cái cộng đồng người Việt của mình đó, mình qua đây mấy chục năm thôi right, nhưng mà cái cộng đồng của mình phát triển rất là mạnh. Nhờ đâu? Nhờ cái sự care của trong cái gia đình, care của cái cộng đồng của mình cùng support nhau để mà phát triển. Thì khi mà đến đây thì cái công ty này cũng vậy, công ty này chính là nền tảng để mà họ dùng cái sức mạnh tài chính của họ để mà họ bảo vệ cho gia đình của mình, bảo vệ cho các thương doanh của mình, bảo vệ luôn cho cái cộng đồng của mình. Và chính về cái sức mạnh tài chính đó họ có làm được rất là nhiều việc, và nhìn thấy được cái điều đó, đó là lý do mà Nhân bỏ công ty trước đây của Nhân và Nhân qua cái công ty này để Nhân làm việc. Và một lần nữa khi mà Nhân qua thì được sự ủng hộ của mọi người trong những cái người mà đã từng làm việc với Nhân trước công ty trước đây, và họ cùng qua đây, và nhờ cái đội ngũ đó mà Nhân mới có cơ hội ngày hôm nay để mà đem được. Thực ra như Bob và Nick nói đó, thực ra cái công ty cái office này và công ty này không phải là phục vụ riêng về cộng đồng Việt Nam, không, họ có phục vụ tất cả mọi cộng đồng. Nhưng mà ngày hôm nay đúng chính vì Nhân và đội ngũ những cái người mà theo Nhân qua đây, thành thử ngày hôm nay mình có được cái đội ngũ người Việt Nam để phục vụ cộng đồng Việt Nam trong cái vùng San Jose này nói riêng, và cái thành phố cái vùng Bay Area nói chung. Cảm ơn. Thank you everyone for your time. We really appreciate the questions. Great questions. Thank you. We have refreshments over here on your left. If anyone would like some one-on-one interviews, feel free to ask your guest, and we can section off an area for you to have some one-on-one questions. Again, thank you very much, and we appreciate your time today. Thanks. Thank you.